Hi friends, good morning. Good morning. Welcome back to our channel గుణరూప ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. మీరు వైజాగ్ సిరీస్ అంతా చూసారు కదా. సో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. టోటల్ 9 days యాక్చువల్గా లాంగ్ ట్రిప్ ట్రై చేసాము పిల్లలతో. సో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం చూడండి. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా అందరూ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సో మాకు ఇలాంటి వీడియోస్ అనేవి చేయడానికి బూస్టప్గా ఉంటుంది. ఈరోజు విషయానికి వస్తే యాక్చువల్గా మీరు ఆల్రెడీ తమిళనాడులో చూస్తుంటారు కదా, హోగెనక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. సో ఇది ధర్మపురికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో నేనైతే చూస్తున్నాను కానీ పిల్లల కోసం అని మళ్ళీ వెళ్తున్నాము. సో యాక్చువల్గా ఈరోజు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ అవుట్డోర్ కుకింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నాము. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పటికే ఒక చోట ఆగాము హైవే నుంచి. ప్రస్తుతానికి అయితే హోసూర్కి కృష్ణగిరికి మధ్యలో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఒక చోట మంచి ఒక టెంకాయ చెట్ల ఒక ప్లేస్ ఆగుంటే ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్కి అని ఆగాము. సో మీకు అందరికీ ఈ వీడియో కూడా కంప్లీట్గా చూడండి. మీకు అందరికీ ఈ వీడియో కూడా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం. సరే కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడే కార్ ఆపాము యాక్చువల్గా. ఒక హోసూర్ టు కృష్ణగిరి మధ్యలో ఒక ప్లేస్, కొంచెం లోపలికి వచ్చాము మెయిన్ రోడ్ నుంచి. సో మళ్ళీ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ చేసాము. చూసారు కదా మా ఇది క్యాంపింగ్ స్టవ్. యాక్చువల్గా ఈరోజు దోశ అయితే తెచ్చుకున్నాము యాక్చువల్గా, దోశ చేయాలని ఇంటి దగ్గర నుంచి. సో ఇక్కడ చూసారంటే బ్యాటర్, చట్నీ, కారం. సో కారం దోశ చేయాలని తెచ్చుకున్నాము. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఎవరైనా డే ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం, సో ఫస్ట్ డే అయితే మాత్రం ఇంటి నుంచి క్యారీ చేస్తే కొంచెం ఇట్లా బయట కుకింగ్ చేసుకోవడానికి అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా మాకు కూడా ఒక మంచి టెంకాయ చెట్ల ప్లేస్లో అంతా మంచి ప్లేస్ దొరికింది. చూసారు కదా. ఇంకా దోశ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. మా నాన్న వెయిటింగ్ దోశ కోసం. మను చూసారు కదా కారం దోశ. చూసారు కదా కార్ పార్కింగ్ ఇక్కడ వేసాము. ఇక్కడ మీరు కొంచెం దూరం చూస్తే మనకు హైవే కూడా కనపడుతుంది, హోసూరు కృష్ణగిరి హైవే. సో ఇక్కడ కుకింగ్ సెటప్ అంతా స్టార్ట్ చేసాము. ఇది మా కుకింగ్ అంతా సెటప్ మేము ఎలా చేస్తున్నామని మా ప్రీవియస్ వీడియోలు చూస్తే మీకు అంత అర్థమవుతుంది. సో ఆ వీడియోలు కూడా చూడండి. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఐ కార్డ్స్లో కూడా ఇక్కడ మీకు ఒక వీడియో ఇస్తాను. చూసారు కదా ఈ టబ్ని కూడా ఇట్లా మనం గాలి రాకుండా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. మను హౌ ఇస్ ద దోశ మన తల్లి? చూసారు కదా దోశని. నాకు యాక్చువల్గా ఇలా కూర్చొని తినడం అంటే చాలా బాగా ఇష్టం. సో అవుట్డోర్ కుకింగ్ నిజంగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే మాత్రం కొంచెం లిటిల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. మెయిన్ థింగ్ ఇంటి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ తెచ్చుకోవాలి. మేమైతే దోశ పిండి, చట్నీ, కారం అన్నీ ఇంటి దగ్గర కొట్టుకురావాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ వచ్చి మాత్రం దోశ మాత్రం చేసుకుంటున్నాము. సో మా సెటప్ అంతా చూసారు కదా. యాక్చువల్గా ఇది లాస్ట్ వీడియోస్లో కూడా చేసుకున్నాము. సో డెఫినెట్గా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఇలా ప్లాన్. స్మైల్ ఇట్లా
పుదీనాది పుదీనా అన్ని ఇవి వేసారు బాబు. పుదీనా అంతా పుదీనా ఆకుకూరలే మొత్తం. సర్ప్రైజ్. యాక్చువల్గా నేను చదివిన కాలేజ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది, నా గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజ్. అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. కొంచెం యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి. నేను చదివినప్పుడు అయితే ఈ ఫ్లైఓవర్స్ అని ఏం లేవు, బైపాస్లు. కానీ ఇప్పుడు అన్నీ వచ్చేసాయి బైపాస్లు అన్నీ. సో కాలేజ్ పేరు వచ్చి సప్తగిరి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఇక్కడ ఒక పెరియంపట్టి అని ఒక ఊరు వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఆ ఊర్లో మేము స్టే చేసాము 4 years. చూసారు కదా, ఇదే ఊర్లోనే యాక్చువల్గా నేను ఉన్నది. సో 4 years. రైట్కి వెళ్తే అక్కడ యాక్చువల్గా నేను చేసిన లైక్ మేము ఉన్న రూమ్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడైతే మొత్తం మారిపోయింది మొత్తం. అప్పటికి చాలా చేంజ్ వచ్చేసింది, చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా. చూసారు కదా, ఇదే నేను తిరిగిన ప్లేస్ 4 years. ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా కాలేజ్ ఒక 1 kilometer ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఇదే మెయిన్ రోడ్ యాక్చువల్గా, ధర్మపురి కృష్ణగిరి మధ్యలో. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బైపాస్ అయ్యేసారు యాక్చువల్గా. Sapthagiri group of institutions, Sapthagiri College of Engineering. That's where actually where I studied. So so this is the college. See guys, our college entrance. Actual name is actually Sapthagiri College of Engineering. Now I think this looks like some completely changed after 10 to 15 years. Anu, this is our daddy's college. Wow, nice. Happy talking. Wow. చూసారు కదా కాలేజ్ అవుట్లుక్. సో నౌ లెట్స్ go inside. Actually there is no one because of the Sunday, it looks like. In the college also it looks like closed some years back, a lot of dust and everything, but the structure remains same. You can see all these things, everything is same, come from last 15 years, but it's currently looks like not in use. So and these are the lab rooms, power electronics lab. Then if you go to first floor, right hand side I can see the principal room. Still I remember that room. And if you go left hand side, I think here you can see the classrooms. Lot of dust, chala matti kottukupoyindanta. So very rarely I think they are constructing the new way to the college. See, now the flyover has been started. So earlier when I studied, right, there is no flyover, it's only roads. It's a totally changed. So this is our class room. Chala see, college is completely changed actually. I don't know whether it is actually running or not, but you can see the what existing structure only there. Rest all everything is changed. It's a good memory. Actually it's been like 13 to 14 years actually. It's very good memory actually. At least the security guard allowed us to inside, so that's a good thing.
really good memory for me. See, my daughters found the flowers. Manu, flower? Yes. Ice. ಐಸ್ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐಸ್ ಬೇಡ